बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दे लेक्चर کې مونږه د چپټر نمبر 9 MCQs کو چې دا زموږ سره میسلینی ایکسرسایز 9 دی. پس نمبر MCQs زموږ سره دی. In the circular figure ADB is called dash. دا डी پوینټ خو نه دی خولی، خو دا زموږ سره ایکچولی AB دی. زموږ سره د AB زموږ سره په دې کې یو کارډ دی، ځکه چې کارډ زموږ سره هغه لاین سیګمنټ وي چې د هغې دواړه اینډ پوینټ د سرکل په سرکمفرنس باندې پراته وي. سیکنډ نمبر MCQ زموږ سره دی. ان د سرکولر فیګر ACB is called dash. ACB زموږ سره ارک دی، ځکه دا د سرکمفرنس یو پارټ دی زموږ سره. ان د سرکولر فیګر AOB is called dash. AOB زموږ سره کارډ دی، خو د سنټر نه پاس شوی دی، نو په دې وجه باندې زموږ سره ډایمیټر دی. डी نمبر آپشن زموږ سره ټیک دی. 4 نمبر in a circular figure two chord AB and CD are equidistant from the center. They will be dash. They will be congruent. ځکه چې موږ یو تیورم ویلی دی چې کله زموږ سره دوه کارډ فاصله د سنټر نه یو شانتې وي، نو دا به زموږ سره کانګروینټ کارډ وي زموږ سره. نو په دې وجه زموږ سره C نمبر آپشن ټیک دی، کانګروینټ. ریډیای اف ا سرکل آر ډیش آر آل ایکول. د یوې سرکل تمام ریډیای به زموږ سره ایکول وي زموږ سره. A card passing through the center of a circle is called dash. هغه کارډ چې هغه زموږ سره د سنټر نه پاس شي نو هغه ته ډایمیټر وایي. B نمبر آپشن ټیک دی زموږ سره. Right bisector of the card of a circle always passes through the dash. سنټر نه پاس کیږي زموږ سره. که په سرکل کې زموږ سره که په دې بره سرکل کې مونږ وګورو نو د او کې زموږ سره رایټ بایسیکټر دی، د کارډ CD دا زموږ سره د سنټر نه پاس شوی دی. ها بل نمبر MCQ زموږ سره دی. 8 نمبر MCQs دی. The circular region bounded by two radii and the corresponding arcs is called dash. دوه ریډیس او د کارسپانډینګ آرکس په منځ کې چې کومه ایریا باونډډ شي د سرکل نو هغې ته سیکټر اف ا سرکل وایي. B نمبر آپشن زموږ سره ټیک دی. The distance of any point of the circle to its center is called dash. is called radius. radius پوهید زموږ دی ته. Line segment joining any 2 point of the circle to the center is called dash. ریډیل سیګمنټ، ځکه چې هغه لاین سیګمنټ چې هغه د سرکل یو پوینټ د سنټر سره ملاوي نو هغې ته ریډیل سیګمنټ وایي. لوکس آف پوینټ ان ا پلین ایکویډسټنس فرام اپیکس پوینټ از کالډ ډیش از کالډ سرکل. زموږ سره د سیټ یا د لوکس آف پوینټس په پلین کې چې هغه زموږ سره د یو اپیکس پوینټ نه په یو شان فاصله باندې پراته وي نو هغې ته سرکل وایي. دا سرکل ډیفینیشن دی. د سمبل پار triangle is denoted by dash. د triangle لپاره زموږ سره ډیلټا سمبل دی. B نمبر آپشن زموږ سره ټیک دی. A complete circle is divided into dash. complete circle زموږ سره په 360 ډیګري کې زموږ سره ډیوایډ کیږي. through how many non-collinear point can a circle pass. دا خو زموږ سره تیورم دی چې زموږ سره د 3 نان کولینیر پوینټ نه به یو سرکل پاس کیږي زموږ سره. نو په دې کې C نمبر آپشن زموږ سره ټیک دی. دا زموږ سره د چپټر نمبر 9 MCQs او د هغې زموږ سره لږ وضاحت و. والسلام.